All right, thank you very much. Li lañu programme bi tay may dañ dem xooli headlines yi ñu nga xam ne tey moom lañ war a waxtaanee tey fii si biir lii di kër gi dañ dem xooli kii di Alaaji Sarr mu nga xam ne tey démba def na lii di press conference foofu si biir lii di ama Independence Stadium press ama room bi control room si kanam nañ leen may Alaaji Sarr nu mu duggee foofu si biir lii di ama stadium bi benn tey nañ leen xool tamit rek press conference room bi nu nga xam ne rek ne noonu la mel foofu si biir lii di Independence ama stadium bi buñ fa bàyyee ko tamit rek dinañ xool team list bu nga xam ne rek ne gis nañ coach Alaaji Sarr ak ndawam yi war a face ñi di Algeria fii si Independence ama stadium bi squad bi nga xam ne ñoom ñu war a face lii di Algeria fii si Independence ama stadium bi benn tey nañ xool tamit rek training section bu nga xam ne team bi def na ko démba foofu si biir lii di Independence ama stadium bi di waajal lii di crucial match bi against ñi di Algeria benn tey according to lu nga xam ne jot nañ ko on social media ñu ne tickets yi nga xam ne nag moo nekk diggante ama covered pavilion ak opposite covered pavilion dafa mel ni ticket yooyu jeex na si xibaar yi nga xam ne rek ñu ngi ko sekandiku di ko jëlee si social ama media jamono bi ne tickets yooyu daal dafa mel ni jeex na covered pavilion ak opposite covered pavilion dafa mel ni tickets yooyu jamono bi jaay nañ ko yëpp fii si biir lii di ama réew mi benn tey buñ bàyyee ko foofu tamit nañ dem xooli Algeria jamono boo xam ne nag ne egg nañ fii si biir lii di réew mi naka la Algeria egg fii si biir lii réew mi loolu tamit dinañ leen ko woon waaye nag ñu jégalu baax a baax rek déema mënuñu woon a dem si training section bu nga xam ne rek ne Algeria def nañ ko foofu si Independence Stadium bi ñoom train nañ 3 PM lañ train foofu si Independence Stadium bi di match bi 3 PM la fii si biir lii di ama réew mi Mr Kor lii moo nekk lu nga xam ne tey dinañ ko waxtaanee dinañ dem xooli press conference bi yaa ngi fa woon dimba Alaaji Sarr indi woon ay kàddu yu nga xam ne rek ne ama gaaral na ko ñu bàyyi rek si lu ndaw rek lu nga xam ne rek ne dimba gis nañ ko si press conference bi balaa loolu rek contrôle lu tamit mun nañ ñoo may Alaaji Sarr nu mu duggee foofu si biir press conference bi tamit nu mu mel jamono bi foofu si Independence Stadium bi su booba nag ñu déglu quickly rek si interview bu nga xam ne rek ne Alaaji Sarr wax na ko ak taskati xibaar yi foofu si biir Independence Stadium bi Mr Kor. Hello. Good sign in a sense that match before nekani it's almost to 11 I can say is after 10 o'clock. Yeah, they say roughly I mun naa wax ne in 4 hours or more pour bala match bi ticket covered pavilion ak benen side of uncovered mujjee loolu is a good sign. Mun laa wonal ne Gambians they are hungry to go back and watch football at the Independence Stadium. mu ngi laa wanal ne they are showing patriotism. lii moo taxoon askan bi ñuy ñaxtu seeraay ticket bi. parce que bu doon ne askan bi ñaxtu wuñ seeraay ticket bi xëj na time bi dina doon nekk leneen waaye ñaxtu nañ seeraay ticket bi event management committee bi gàcce ngaalaama foofu déglu nañ askan bi parce que lii moo ñu mun a yóbbu kanam. bul ne man maa fi nekk maa fi sis lu ma wax loolu mooy am. ñi nekk saroon tamit da nga leen war a sóoraale. yow miy joxe ticket price bi. ticket du nekk sa problème individually waaye for exemple ma jël benn exemple tam ku war a jógee Brikama wala ku war a jógee comme ñoomi fu ma jógee nga bëgg a cross ferry bi kana xam ban dëkk nga jógee ñoomi fay pass bi foofu noonu ñëw si ferry bi war a dog ticket $35 pour yow kenn su fekkee yaa ngi am waruwaay nga war ko si boole jógee waat foofu noonu ñëw bés Independence Stadium bi te match bi 3 la di nga jënd lekka di nga jënd naan bala ngaa duga nga war faa jógee match bi jeexaat again nga war a delluwaat ba ñoomi tom dafa métti so loolu moo taxoon nit yi di doon ñaxtu ne dafa seer nekkul ne figo bi but expenditure bi nga spend balaa ticket bi moo seer ku war a jógee Brikama tom calculator ñaata la moo spend 2 and 4 lii moo taxoon nit yi di wax ne ticket bi dafa seer nekkul ne comme price bi waaye expenditure bu ëmba ticketing bi moo bari lii is a good sign wàcce nañ ticket bi déglu askan bi te ñoom it lii lañ si jublu woon ticket buñ print mu jeex jublu wuñ si ñu print ticket mu des kon ñoom it is a tap on their back. Congratulations tamit Gambian fans lii rek war naa mun a wane ne match bi commencé na ba pare. kon tamit lu ma ñaan rek tamit tom football la ñun xam nañ ñu métier dañ ne minti ku ko mu ca moo xam li moo saf. Gambian fans nag dëgg la ñeneen seen patriotisme bi def dee ëppa suñ wiinee ñëpp a dee kontaan. waaye suñ luusee duñ dee am patient. te toogu yi wax dëgg stadium bi dafa seer de tom. at least lu mu munti mel. nañ xam ne. chan team bi ñoo nekk di play te ñu ngay expect senior team bi play kaaf nag dañuy jox temporal pour seet suñ réaction bi su positive luñ ñëpp la ñoo ñaan mun nañ koo am senior team bi play fii waaye yàlla tere bu négative dafa métti waat si kaw ñun rek moo tax lu mu munti nekka rek ku fa nekka na nga ànd ak dal nga jiital Gambia bul jiital sa personal emotion
alright, thank you very much Kampu ma headlines yi li nga xam ne moom la ñu war a demee si biir headlines li ñu gën a neex rek mooy ne jët ne cover pavilion opposite cover pavilion ñu ne ticket yi jeexal na loolu lépp su fekkee lu am la nag wax dëgg yàlla is a very good sign for Gambian football. dama ko jëlee ko saa jëlee de Gambien bi dafa love football. dafa love football trop bu ko soo xoolee ticket yi comme last time ko doon mais sama bopp sax wala dafa complain dama ko complain bu ko soo xoolee may mënul exemple ma noonu wa exemple soo war a jóge ba carton. war a fay ñaata war a ñëwaat di fayati doon table lu jóg foofu demaati ba ñu stade war a jëndal lekka brigama tamit war a fay pass ñeneen war a jël xaaya so da ngaa cabet ni war a jënd 5 lekka sax 1000 ko almost dafa spend 1800 about 2000 la moo spend sax so léegi gars yi déglu askan bi dem seen jël gars yi wàññi ticket si so comme moo ko fi du moo di lower price you get more customer so moo tax comme akondi report xam naa ne report bu nekkan reporté ne bu ko xam naa ñeneen dañoo dem di laajte bu 500 bi 300 ñeneen yëpp jeex na bu ko tuddee waaw man barki démb jënd naa some tickets maa ngi ko jëndee Orex bu nekk Serekunda laaj naa kooku tickets yi war na ma daal outcome was very good. Outcome was very good. Even bu nekk bu sukkandiku bi sama sax yónnee naa fa woon am na koo xam ne dafa bëggoon yónnee naa fa nit sax mu gars yi na ko dafa jënd waaw suba am na beneen buy ñëw xam naa ne yóbbu nit yëpp ay ña yóbbu som day seet naka toona bi du mel. donc right now comme loo ko woon report bu ko rumeur boo xam ne gaa mën na si dara comme dara war naa nekkal dëgg bu ko at least a little bit about rumors something to is there mooy covered pavilion on cover tickets are already sold out and the GFF has generated over $2.6 million for just those two sections alone with the VIP and other premium sectors areas still available. Revenue is expected to rise higher. So, so if I can lead them that, it's meaning 2.6 million already is being generated. Yeah, you see how important is hosting match at home. Comme last time ñu ngi comme borom jota comme benn ñu fi borom jota sa vie dafa ñëw jaay xëy na borom living bi taxi driver tey fii sax dafa wogle daga sa baa ñëw mu right now du amaati bu ko ñëpp fi lay ñëw so dafay revenu dëgg bi ku nekk xale bi daf lay fulut so ñu mën a gàmmeen fans yi thank you so much but ma at mbay lu mu wale naka dëgg discipline lii kaaf within us suñu wiinee ñu célébrer suñu lose tamit ñu jëlee koy good fee bu ko football level stop football ay win ñoo ànd tamit so naka jël patient yaru because of fi ne mën a set exemple ñu mën a approve ñu mën a play septembre yeah. All right, thank you very much Kampo bente lu ñu def rek mooy dinañ dem xool yi coach Alhaji Sarr si kaddu yi nga xam ne rek gaaraloon na ko foofu si biir lii di Independence Stadium bi waxtaan bu nga xam ne def na ko ak taskati xibaar yi dem rek ñu fa woon su boobaa rek nañ bàyyi kii di Mbay Koor tamit ak kii di Kampo rek ñu jàngat si lu nga xam ne moom la coach Alhaji Sarr jaaral foofu si biir lii di Independence Stadium bi di waajal diggante Gambia ak ñi di Algeria bente am na leeral lu nga xam ne tamit leeral na ko fa lu nga xam ne jaar na pour askan bi xam ko mooy lu nga xam ne moo xewoon diggante BST Galaxy ak lii di football authorities yi fii si biir lii di réew mi di gis nañ ne war nañ ne Real di Banjul goalkeeper bi kii di nu mu tudd Lamine Seydi dañ ko bàyyoon mu dem play ak ñi di Real di Banjul while Pa Modou ak Ibrahima nekk foofu si biir BST alawuñ ne ñu dem play loolu nag Alhaji Sarr leeral na ko waaye nag ne du si force interview bi laata partie la ko setal waaye incha allah mbayang fa woon maa ngi fa woon dinañ gaaral askan bi lana waraloon Real di Banjul football club ñu joxoon leen autorise ba nga xam ne ndaw loolu danoo mën a play si league game boobu seen diggante ak ñi di Steve Biko foofu si biir lii di Bakaw ñu déglu kii di coach Alhaji Sarr ñu delluwaat fii si Star TV Sport Bantaba. Hello. Good morning and welcome to this press conference just ahead of our game tomorrow involving the Gambia and Algeria in the fourth leg of the final round of playoffs of the Total Energies African Nations Championships. I am here in the company of head coach Alhaji Sarr and vice captain Makera Tambedu in this pre-match press conference, where we will allow the coach to give us a general overview of the technical preparations ahead of the game tomorrow, and also allow the vice captain who is stepping in for the
designate Captain Lamin Sidi to also talk about the preparation of the players ahead of meeting their counterparts Algeria tomorrow. At this point, I want to thank you very much and welcome you to this press conference. And we salute the Independent Stadium Management for the fitted-in facilities of this press conference room. At this point, I now invite the head coach at Adisa to give us a preview or a review of the technical preparations before we go into the question and answer session. Coach. Yeah, thank you very much, Bibi. Good morning to all media houses. Let me just briefly tell you when we started our training after our game against Gabon. We started training the 7th of April up to 25th of April, and then went to camp on the 28th of April. It was very difficult during those 2 weeks. From 7th to 25th, it was very difficult because we couldn't have the players together because of the FF Cup and the league. They're playing week in, week out, so we couldn't have all the players. Normally we have sometimes 7 players, 8 to 10 players. So we couldn't have the players together. From the 28th, we went to camp, and then from there, that's the time we can have all the players together, we train together. So we start training in camp 28 up to date. So I think it was very difficult for us. We've made our selection before going to camp, almost about 27 players. Within these 27 players, we drop it to 25 players that will go into camp. And from there, today, we're preparing for tomorrow's game. Technically and tactically, the mental, physical, everything is okay. We have some injuries in the camp, 2 players that we have to look at them in this evening training. So from there, we can decide whether they can be playing for tomorrow or not. They will not be playing. Thank you. Thank you very much, Coach. And now we can turn the baton to members of the press who may have questions, queries, doubts, or even clarifications to be made. And yes, it's all yours, members of the press. Anybody who has a question? Yes. We can use the mic. My name is Mundan Joe from Gambia Times TV. The government mentioned 2 injured players. We can name those as most victims of this. Yeah, those players are Abdurrahman Job and Bailoba of Hawks. Both of them are from Hawks. Thank you. Good morning, Coach. Congratulations for coming this close. I have to be honest, as a person, I am privileged to work under you. You coach me to the other secretary, which I know some of your capabilities. But the question I have here is few, because most of my colleagues are in. The first question I have is mental readiness. Given the historic rivalry and pressure of the match against Algeria, how have you ensured that the players are mentally ready for this encounter? Thank you very much. The Algerian team, we've been following these Algerian teams before even our game against Gabon. We prepared for Gabon, and then we put our mind on Algeria. Algeria, they are the runners-up the last AFCON. After the Cup, they were the runners-up. They played against Senegal, and Senegal then beat them by penalties. So we know they have experienced players, very experienced. And we have young players, and we always motivate the players, tell them this is football, there is no age about football, because most of these Algerian players are
nga xam ne rek bàyyi xoonaa si ama coach Alaaji Sarr Mr Kor dégg nañ rek Alaaji Sarr war na ne xam na naar yi yàgg nañu play ak lii di naar yi this is not the first time Gambia di play against ñi dem Algeria play na senior national team waaye lii mooy first time ñu play si junior category mu nekk lu nga xam ne rek ne jàngal na lu bëri si Algerian si te dem teamam bi lu ko si xawoon a doy waar tuuti rek mooy tey nga am these players ëllëg doo am ñëli ko lu woon effet ko ba nga doon daw ligue ba nga doon daw Tom loolu moom dëgg la parce que Alaaji Sarr moom expérience am kenn du ko laam-laame yàgg na si te comme lu ma waxoon démb si press conference bi rek lu am la dig time bu moo coach i Walidaan amoon na time bi nga xam ne time bu Walidaan ñoo fi daan gën a win league bi te suñ win dañ dee play this qualifier si te most of the time North Africans yi la doon gën a face so am na experience to face the North Africans at club side am na experience to face the North Africans at national side regardless of the category he is parce que yàgg na ci aar bi te yàgg na di béy waaram nekkut ki nga xam ne dafaa ñëw rek ne xaw ma ñi loolu moom dëgg la lu leer la te leena tamit joytu na ko waaye comme technicien la moom moo ma gën a xam di training aspect bu mu doon wax ne mu ngi am ay few boys 7-8 waaye comme man lu taxuma si tiit mooy ligue bi mu ngee dem effet ko baa ngee dem te foog naa player si ku war a play by this time you should be fitness time bi ni player buy play ligue bi te you are a serious player Tom fitness warut a nekk sa problème this time su nekkoon ne time bi nga xam ne ligue bi dooru during pre-season la ok mun nañoo wax ne fitness level bi dina ko ñëw down in a sense that amut strength bu mu bëgga te moom as a technicien soo gisee muy jooyut fitness yi boys lu moo jooy mooy xëj na tactique am parce que su amut number bu mu bëgga on time dafa difficult pour mu mun a am tactical approach bu moo use looloo tax muy jooy li nga xam ne comme turnout bi la doon nekka di jooy pour xam nga ni ci tamit sometimes daf dee mun a baax pour su ñoo analyse dara ñu ko dégloo xel bu ñu ko dee dégloo xool ba pare Tom wax na fa lu am solo bi mooy yëf yi buñ gis mu ngi sakule ci social media bi naan dañ aaye BST Galaxy seen player bàyyi Real di Banjul player ba am na ay kaddu yi nga xam ne binda nañ ko waaye kaddu boobu nekkul kaddu yi nga xam ne nit war na di ko wax ndik wax dafa sew xëj na yow mi koo wax yow mi koo génnee mun naa ñaaka nekk dara ci yow waaye ki koo déglu mun naa nekk lu rëy ci moom te leena Tom maa ngi ñaax bépp football administrative bi nga xam ne yaa ngi admin or you are executive of a club site social media bi da nga si war a bàyyi sa xel bu baax kaddu yi ngi siy génne parce que GFF ñu waxante dëgga mbay GFF am nañ jikko bi nga xam ne o ñu ngee liggéeyee ni nga xam ne boo nekkee executive si team loo wax dëgga ci ñoom rek dañ la dee lambaas te loolu dafaa nekk ay dictatorship and is wrong GFF waroon nañoo mun a yaatal aar bi bi nga xam ne executive bi suñu amee lu leen métti ñu ñaxtu ko ñu jàngee si ba GFF gis nga tey soo nekkee executive mbay nga wax dëgg ci ñoom bi nga xam ne ñëpp ànda ci yow individual boobu suñ la deful dara sa team la ñoo police te jikko boobu dañ ko war a bàyyi ndi gis nañ GFF ñu ko def du benn du ñaar ay seede yaa ngi fii dañ laa sideline te sideline boobu dafa tax tey ñu bari dañ leen a Facebook di caméra Tom dañ laa wax ne dëgg la lii mu ngi am waaye fu mu nekk nii man su ma ko waaye suma team players yi ñooy sona te executive bi nañ bàyyi seen xel ndig loolu jikko lu GFF de liggéey la kon ñoom suñ amee yeneen yi pour wan ko wax tuddi social media nañ seet lu ñoom buñ seet ñoom seen bopp as an executive nañ seet players su nekk di play seen club bi parce que tey ñun ñëpp xam nañ present GFF bi fii seen relationship with other clubs here te ñu wax dëgga mooy it's not smooth at all because of some of them are self-centered su fekkee ne tey yaa ngi si catégorie boobu noonu kan mooy proprietor team bi gis nañ some of them how their relationship with the GFFN at the end of the day duñ seet ne yow li nga wax dëgg la dañoo bëgg a caw sa club te suñ cawee sa club tey players yi ngay sonal ndig players yu play ci club bi dañ bëgg a doon professional so if you don't protect them at this level pour ignore yeneen yi mu dem by right waruñoo ignore parce que ñàkk a ignore bi Tom mooy yóbbu football yi Gambia kanam ba gis nga soo noppee dañoo gën a def lu ñaaw te soo waxee tam dëgga ñu sideline la soo moo tax tamit ñoom su ñoo wax nañ wax with the appropriate authority nañ jaar fu gaay war a jaar binda seen yi noo bataaxal ñaxtu seen problème xëy na nañ leen ko leeralal because coach Alaaji Sarr lu mu wax Tom man supportuma team bu ma wax Real di Banjul because man am naa team bu ma support waaye I'm not here to say team bi lay support that's my right te suma right everybody should respect it neexalu ma si kenn parce que dama nekk di respect right yi jàmbur waaye lu mu wax Tom soo ko dégloo dañ ne junju doy na borom xel parce que ligue bi doo mun a register 3 goalkeepers
kenn mu gaañu injury ñu confirm ne kii dafa gaañu nekkul rumus keneen ki feebar waaye automatiquement tom doo mun a jël inside field player nga dem nga ne ko mu play mun naa am si biir match bi nga def ay goalkeeper si bench bi tolof mu ñëw ay gaañu am boobu mun ngaa sacrifice benn inside field player whilst the game is ongoing mu play waaye bii goalkeeper la te ñii dugg nañ camp already te moom mu ne Alaaji Sarr nekkul ne moom wawut ne moom moo ko def mu ne loolu la GFF binda su fekkee loolu la GFF binda mu oote time pour dugg camp ñi ñëw waaye ngir yàlla nañ understand because the same situation mun naa dal team bi ñoom tam mun nañoo nekk si ñi seen situation xëy na su dee inside field player doo si am excuse but goalkeeper Christian ñetta kenn a gaañu kenn a feebar wax dëgg ne yàlla pour match bi mun a continuer fu mu jaar nga isi goalkeeper bi tamit mu complete mu play game bi. All right, thank you very much Mr. Kor Bente rek nañ bàyyi kii di Kampo tamit mu sànni si ay kàddoom waaye Bente wala tamit rek mun ngeen a am programme bi on ama Star TV Gambia si suñ TikTok ama account bi programme bi mu ngi dem foofu tamit live on ama TikTok and also on ama Facebook and also on satellite fii si biir lii di kër bi ñu déglu di rek ñu jégal bu baax a baax rek tey mënuñoo am rajo bi rek juta som ama technical issues moo tax mënuñoo link ak lii di rajo bi Kampo ñu gis coach Alaaji Sarr gaaral ay kaddu foofu si biir lii di press conference bi waajaay lii di Algerian game bi laaj nañ ko tamit si lu nga xam ne rek ne because laaj naa ko team bi score yu ñaari game score with goals is a worry pour national team because doo mën a play ak a nation like Algeria Bente score yi loo because soo demee in Algeria they must fu mu jaar gaa score because Algerians yi xam nañu dañoo score goals because they play against Gabon Thiès score ñu dem biir Gabon score ñu dem 0-0 and we don't expect loolu mu war a repeat fii si biir réew bi Gambia we expect the national team to score goals because you have to win here then nga dem in Algeria you take a draw or nga am an away goal nga qualified waaye I think ne the team have to score so mu ne loolu moo tax def na all statistics lu nga xam ne mu ngi ko doon def pass week bi yëpp ñu doon trainer naka la ñoo score goals because gis nañu di include Opamoru Soxna di include ak Gayra Diouf xëy na loolu dina ko mën a jox som tuuti adjustment bu nga xam ne team bi dina si mën a capitalize score si ay goals. waaw mais football kay soo score goal doo win. loolu mooy if you don't score goal you no win a game so loolu te ñaari game su tamit ne they are very good in clean sheet. am na ñaari clean sheet benn bi gaa dem penalties but they war a score. because we all know that not Africa seen trick si su ñëwee away game dañoo tra am benn tilimal game bi so seen biir dëgg la gars yi day yaakaar use any type of tactics and so it's a game boo xam ne da nga war a score su gaa score gars yi win soo score doo mën a win da nga dem nga duro mbaa ñu win la so dafay game boo xam ne bii mooy seen chance bi mooy local players yi fi nekk ñu ne dama leen professionnel gars yi ñëw so ñoom nekkuñ professionnel fii la gars yi mën a marketer seen boppa mun a qualifier tuddi local chanting boo xam ne world bi yëpp nañ ñëw di leen seeta ak scout yi gars yi mën a nekk professionnel because this year is now or never xam nga Alaaji Sarr woon ne the last time xam nga chanting bu seeta about this at this stage because this is the first time waaw maa ngi dégg so am nañ chance am nañ chance 90 minutes moo nekk pour war a qualifier pour fighting Tanzania ak Uganda ak ñoo ko woo waaw duñ ko tur because ñeneen professionnel ñëwaat so même professionnel su fi la gars yi mën a capitaliser seen bopp pour mën a lu si gën a doy waar sax mooy ak Mbaye Koor lu si gën a doy mooy foog naa ne tey Gambie si ñu war a rally behind this team because soo ko xoolee Gambie qualifié tu si benn catégorie on a 17 bi toog na on a 20 bi qualifié tu national team bi qualifié tu so you know on a 20 right now tam mu ngi dem right now because démb la Sénégal play so obviously this is the only team mu nga xam ne am nañ yaakaar ni mun naa qualifié Gambie nekk si competition si biir at bi ba fii balaa 2027 pour dem lii di ama AFCON ama qualifiers yi waa World Cup qualifiers yi ñu ngi dem waaye our chances are very minimal pour qualify so I think ne both the government ak private institutions yi should poke in pour gis ne you know war nañu mën a qualify for the first time si CHAN team bi it's not only the national team tey sax waroon nañu mën a toog wala ministre bi mënoon mën a toog wala compagnie wala FFB wane ok if Gambia qualified against Algeria, lii mooy stake bi lii moo nekk si table so you know at least motivate these players so at least waaye bu ñu leen xoolee ne it's just a CHAN team ñu lem suñu loxo yi this is an important game this is a very important pour Gambia because tey xoolale su fekkee li ñu woowee bu am la ñaari pap billion yi fees na it's $2.6 million obviously within 90 minutes so you see the importance of football waaw mbay maa ngi leen tamit am na lu Mbaye Koor wax fii comme mu ngi advice club si te masaloon naa ko wax loolu mu seen tiyoora bu ko so comme club members yi dañ war a moytu because ñeneen dëgg la daa in line with the GFF bu amee na wari soo ko waxee rek mu seen tiyoora bi seen rules and regulation waaw waaye fans ñoom normal fans mun naa wax ba nga nekk executive member of a club nga wax
they will cause the lab ban the time mun na nekk mun na reléguer sa team yooyu plus tamit da ngaa cause sa team yi nga cause play yu fa nekk moo tax soo binda da nga war a binda indi sécurité nga jox ko nga wax sa constat ba nga dem social media nii la fi cause loolu moo fi daloon TNT dal la fi ay risque waaw dal la fi yoon lifi so mbéy ko ni moo is very very interesting very bu ko club si demee moytu some club ñu xam ne même ñooy sax nagul open sécurité sax because some clubs are not with line JFF some are not good so te ñun tamit loolu la soo nekk gars dañ dee defande we best known to them but nag comme mbéy ko advice bu ñu jógee nii the clubs executive président yi ay lifi nii na nga xam ne nu ñuy manager seen living bi seen Facebook living ay yooyu ak yeneen comments yi bi ko yeneen comments yi will cost you a ban plus ñu fan sa team bi te ay vidéo da ngaa demee sa place nga yaa waaw so loolu mbéy ko loolu laa bëgg a aat nag gars yi living social media bi na ko affaire ñu bàyyi keneen fan si moom ñu bàyyi leen wax seen opinion ba nga nekkaan executive member am na ko comment sax executive member of a club la suma boy la boo tax du ma woon niim mu ngi complain te who know next mun na ko te kooku sax mos na ko suspend sax because mu ngi def loo xam ne correct ci outside the field gars yi baan ko yow ma ñaata game nga def na ko keneen warning letter yooyu so bee ko ni mooy is very important so let them watch out ak nu ñu contrôler seen social media because of some other in line with GF at this current federation noonu la du la yaay comme li nga wax noonu moom dëgg la rek affaire si moo nekkal loolu GFF moom luñ bëgg a du mun a am luñ bëgg a am mooy team si yëpp duñ mun a d'accord ak ñoom loolu moom mënut a possible loolu suñ ko bañee let them relinquish their power and leave that office but amul team si yëpp they cannot rally behind GFF by force mu neex leen mu naari leen football la ci su dul football sa tom ci loo munti nekk ñëpp duñ la ci mun a bëgga waaye ak luñ la bañ suñ la criticise tom bu ko jëlee xol jëlee ko xel lu ko nga koy jëlee xel mooy toogal nga laaj sa boppa put your house in order ñii seen criticisme bi fan lañ ko wéer waaye yow li nga wane ci biti ak li nga liggéey ci biir du benn te fii nii Gambia fii dara du fii nëbbatu but GFF since last year before last if they persist dañ dee nekk di sideline some match commissioners you complain ñu sideline la as a match commissioner di la frustrate doo bokkaat how that is dictatorship te loolu lañ war a bàyyi pour football bi mu dem ci kanam gis nañ tey anamu tey ñu bugg a ñëw si stadium bi kenn ñëwut ne man club bi lay support ñëpp dañ ñëw te Tom leena nañ ko bàyyi xel man dama gis xonga si boy si in a sense that dem naa si bij bi training on several occasions this present CHAN team bi dama dee tase few of the players in the CHAN team ñu ngi train si bij bi loolu moo ma encourage ma am the belief ne they can do something but nekkut league bi team bu ñoo taseel dëkk bu ñoo taseel seen league bi is 100% ahead of us Algeria yaa understand so league bi is the worst and the poorest so far but at the end of the day footballers yi jom bi ci ñoom la Tom mun ngaa am ligue bi nga xam ne su la neexee say noo ñax nekkul fa yëpp kapet la waaye man ma nekk di play si suufi kese woo man su ma amee jom yow mi play si kapet dama laa génne parce que football jom la facility counts it motivates and encourage but jom bi tey ñun suñ ko seetee not African si xoolal African Cup of African Champions League bi ña ko dee dominate not African si la lan la because of seen league bi Tom xoolal Abu Trika lu moo doon Abu Trika fan la nekka not Africa seen own league la play win African Player of the Year European club si offer ko mu bañ ndik xaalis bi ñu ko nekka di fay kon ñooñu dañ éega seen league bi ba clifin forward doo dee toog benn fan rek nga am li nga bëgga but suñu raamee dinañ am luñ bëgga boy si jom bu nekk si ñoom bu ñu wonee man bu ma demee traîner si bij bi ñu ma gis si ñoom ñaari toog naa ma advice leen yow yaa ngi play league bi lii nga use as a profession sa team luñ laa fay mënut laa solfal dara but soo gëmee ne li nga def mun nga ko ëllëg di nga toll fi nga xam ne di nga fàtte ne daj nga ay coono yaa bugg a doon professionnel yaa bugg a dem da ngaa fata sa noppa jël sa énergie def ko foofu noonu nga mun a dem because football benn agent du la ñëw seetaan soo nekkee sa biir nekk soo duggee si fil bi la agent di seetaan te lu la agent bi di bëggee nga wane sa performance bul seet ne maa ngi play club bi maa ngi play league bi wane sa individual brilliance as a person and sa team spirit collectively with that Tom su soobee yàlla nañu may ndam ci kaw Algeria. All right, thank you very much Mr. Kor, thank you very much kii di ama Campo bente rek mu ngeen la wax rek mu ngeen a subscribe also on Star TV ama
TikTok account bi mun ngeen faa seetaane all our program live both sports news entertainment lépp lu nga xam ne rek ne soxla ngeen ko rek di ngeen ko mën a am on Star TV TikTok page bi. Thank you very much ñu nga xam ne jamono bi am nañ lot of followers right now ñu nga xam ne ñu ngi seetaan this program on Star TV page bi. Thank you very much benn tey tamit rek ñu jox leen team list bi bu nga xam ne rek ne moom moo war a jàngoo ak ñi di Algeria démb nag gis nañ ne génn na foofu si biir lii di presse ak conference bi exclusion bi nga xam ne am na ñu nga xam ne dañ gaañu ñaari player hawks yu nga xam ne rek dañ gaañu ñoom nag jamono bi dañ génn si team bi bu nga xam ne war a face ñi di Algeria su boobaa rek nañ leen jox tamit rek ne dinañ gis new measures tey si Independence Stadium bi ñu dem si stade bi dinañ gis new measures waaye nag ne ñu ñaan rek ñu agree on measures yu nga xam ne moom la sécurité bi teg tey foofu si biir di Independence Stadium bi ndig ne démb sax door nañ di def seen rehearsal bi am na Johnson yu nga xam ne dañ koy tëj dañ koo tëj lii nag képp ku nga xam ne rek ne dem nga AFCON du nekk lu nga xam ne lu bees na si yow waaye nag ne lii lu bees la tey fii si réewi Gambia and I hope ne general public bi tamit will be aware of it ñu nga xam ne tamit ñu ngi dëkkee si boori Independence Stadium bi tamit su fekkee ne dem nañ sécurité wàññi leen mun leen a jaar fii jaar leen beneen yoon nañ muñ xam ne benn 90 minutes la rek soriwul léegi mu jeex because by force moto yi lañ leen divert suñ jàppee seen checkpoint si Tom démb gis nañ sécurité bi teg nañ seen barrières yi si roundabout bi fii lañ ko teg kenn du access doo mën a génn roundabout bi nga romba su fekkee ne sa moto bi ama clearance moto du romba foofu doo fa romba te amuloo lii di ticket so time boobu nag da ngaa dem ba bi si stade bi nga joxee ticket loolu la kaaf dañ ko génnee bu stamping bi amoon foofu si biir lii di Cameroon ñu isi dis message wane ne 100 or 200 away from the Independence Stadium foofu la checkpoint yi di nekka demal gis nañ joint security soldats yaa ngi fa police yaa ngi fa immigration ñu ngi fa para yi ñu ngi fa so ak general public bi ak ñoom defal leen ko mu gën a yomba foog naa ne tamit ñu fa dëkkee tamit ñooñu tamit nañ am understanding ne tey rek la benn 90 minutes la dinañ am jafe-jafe pour access seen areas yi xëy na di nga am moto bugg a génna sa moto doo ko mën a génna wala nga ñëw doo mën a dugga because da nga war am clearance xëy na tamit in the future ñoom it suñu organise lu mel nii dinañ sóoraale kër yu nga xam ne ñu ngi dëkkee within the Independence Stadium pour xam naka la ñoo mën a jëflante ak ñoom waaye soo xoolee stade bi nu mu bindoo foog mën a am na kenn ku nga xam ne mu ngi dëkkee si boori stade bi ko xoolee si bakaw side bi after tali bi foofu la am kër so side bi school yi la side bi compagnie si la this area loolu compagnie si yaa fi nekk ak tali bi waaye benn tey rek na general public bi accept nangul leen ko benn 90 minutes la Tom li nga wax moom dëgg la parce que tey comme ni nga ko waxee bari ko si mbaatal puus mu dem la ñàkk a puus mu dem because di Tesla kaaf ñu ne Tesla pour si di war a dee back play home cool te si press conference bu event management committee bi oote woon gis nañ CAF security officer bi and GFF security officer bi di colonel Moussa M Jammeh lu mu wax CAF su ñëwee ci wàllum football security duñ ko dee caaxaan te duñ ko dee compromise te ñoom tam day a standards yi nga xam ne CAF dañ upgrade those standards sant nañ ci yàlla nag moom mu ngi fa xam na standard bi nu mel doonuñ ci ay nasa te loolu taxoon na ba moom ak security team am bi a week before the press conference gars yi demoon nañ round stadium bi and within the surrounding pour assess situation bi mun a xam seen deployment bi fan la moo mun a nekka ak seen positioning bi fan la moo mun a nekka démb nag gis nañ fa buñ fa demee pour press conference bi amoon nañ chance pour witness gars yi nga def seen final debriefing gis nañ fa all security forces in the countries here ñu ngi fa woon ñu ngi dajaloo both the defense and interior loolu yëpp lu ko waral pour xëj na rek maaj bi ma commencé si jàmm jeex si jàmm ku nekk ñibbi nañ sóoraale rek képp kuy dem tey tamit si stadium bi Tom mbay nañ bàyyi xel leena bési tey bii ngir yàlla nañ ñëpp xam ne nekkul bési politique bési tey bii Tom nekkul bési politique politique bésam la waaye tey bokku ci ñëpp lu ñoo demal mooy sports what type of sports is football which is the elite sport in the Gambia nañ dem as one Gambia one people one nation ku am sa parti teg ko si biti ku am sa ego teg ko si biti parce que Tom xam nga lu tax ma wax loolu security si benn dinañ bugg a def seen liggéey xëj na pour wax ak yow si njëkk ak teraanga but yow you can be so politically motivated doo bugg a déglu security bi ak xel yaa ngi koo dégloo xol muy wax ngay tontu te ñoom it nit lañ tey
fan su jënd ticket yëpp xëy na ñeneen coono nañ ci rang pour jënd ticket waaye ñeneen tom dëgga coono wuñ ci rang de dañ toog ticket fekk si leen maa yow seede nañ sécurité di may foofu lañ fanaan pour match bi mun a ñëw tey dafa métti nag ñu fa fanaan yow nga jógee sa kër lekk ba sa biir bi fees dem foofu noonu ba pare bugg a disrespect gars yi du dem at the end of the day ñoom tam suñ bañee problème bugg a laa génne ci biir nit yi loolu moo dee ko léegi-léegi suñu xamee ne nit yaa ngi bari suñu waaye yow doo dégga ñeneen dañ dee bugg a naxante yow pour génne la ci nit yi mun laa waxal nga understand waaye gis nga ci kaw génnee boobu noonu keneen na day infole foog ne leneen la rek ñëw rek isin di daan bi nga xam ne jarul ko lii ngir yàlla yonente bi nañ saama ngor bu Gambian am peace benn 90 minutes la. benn 90 minutes tom te lii la ñoo ndamoo. ngir yàlla sécurité tam nañ muñal ñu faa ñëw. ñu xam ne ñoom it seen liggéey la loolu lañ leen a fayee. moo tax ñu nekk fa doomi réew lañ comme ñun olute moo tax ñu teg leen foofu noonu suñ naxalantee rek sécurité understand public bi understand sécurité bi maaj bi dina jeex si jaama at the end of the day ku nekk dem ñu celebrate si jaama. football la nag lu yàlla dogal ñu jël ko waaye ñun ñëpp suñu bébét mooy. yàlla may ñu ndam Algeria. All right Kampo quickly security measures su nga xam ne moo war a xew. Yes, security measure is very important. Comme last time, we never respect security. Man sa, comme nungo security la gay deka. Man sa diya mangi wadu wa suma bena sister sa. Living the police la sa. Diya ma no wa mo sa. Hangal mu monon laaj sa gay ñu ne ci indépendant. Man ko no man dama génn man ko ñëpp bi mu ne ñu kon ñu ngi engage. Ñene mo so ko ma no wa mo ngi fofu la fa nanon. Ci stade bi la fa nan comme exactly ñu beew ñu bëri fofu la gay nekk. So measure la ga wara tamit respect because of ñam léegi lu stade meloon ak léegi du leen noonu. dama ne AFCON ci su ne su match duré 2 hours duré mën a dem par exemple xam nga ñu sax Gambie réew noonu ko si raano ba ñoo tëj waaye nii tëj dañuy wiiri doo dee mën a ñëw da ngaa waaj nga dox mbaa sax doo dox sax léegi dañoo nga wiiri ne mu de ñëwee nga wàccee foofu nga ni dugg media bi la gaa di alaaw sax sa moto bi dugga mu wàccee leen af ñoo paak waaye even media bi dafa war a am clearance tey waaw clearance pour nga mën a romba yi so it was a very difficult waaw 90 minutes la even CAF sax seen media bi sax moto bi dafa am clearance dafa am lu jël tey si gannaaw soo ñëwee loolu wane na justice justice daal la kenn bàyyiwuñ kenn gannaaw waaw loolu la pour sécurité bi parce que sécurité tamit dañ leen moo tax ngay nekk fa tëri nañ ñu ñëw move ak mouvement bi yàgg so na public bi nangu gaay sécurité suñ système suñ borom sécurité la ngay digg ay nit leen daa saafin for the country te ñoom ñoo jël that hard pour jël job bi pour sécurité suñ leen country bi daal sécurité country bu jëfin na don't and justice so security are there to protect us our life so nen déglu gars yi suñu gars yi em leen fii so loolu lekk la they are just there to save us they are not there to fight us they are just there to save us and protect our property so nen leen déglu ay no sécurité bi moom duñ ko taam because of comme anyway yow ngi ko am ne mu ngi fanaan dimi déema pour loolu yëpp la pour satisfy yow pour nga mën a ñëw nga ñëw sumutli doo sona so kooku da ko respect koo tamit na respect soo ko respecté na respect soo ko respecté tamit also jaay ne moo la gën a réew te moom moo amee loi bi si wala am so na ngay ñëw wite maanaam boo xam ne ñëw seetaan match bi ñëwee jot tam ñu ko fi bu kenn gaañu ñoo ñëwee bismillahi rahmaani rahim nga dellu tam alhamdulillahi rabbil alamin so loolu leen ñaan janal public all right thank you very much Kampo loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne rek ne ama nga gis na ko jaaral na ko am na si expérience demoon foofu si biir lii di ama Avri ama cause di seetaan lii di AFCON AFCON bu nga xam ne moo xewoon foofu si biir lii di Africos léegi nag lu ñoo def rek mooy dinañ dem xooli lii nga xam ne rek moo xew si wàllum lii di ama ndaw yi nga xam ne oo nañ leen pour ñu dem respect seen ama lii di ama Gambia against ñi di Algeria dinañ leen jox team list bi bentee rek dinañ leen jox lii di team list bi nga xam ne rek ne moom lañ fi jot démba nag mënuñ ko woon a am lu ko waraloon some technical errors rek moo fa xewoon si wàllu boobu noonu waaye jamono bi gis nañ ne Gambia Football Federation post nañ ko bentee some comment rek ama Lamine Kanté good morning bentee ñu am kii di Maha good morning Mbaye where is ama coach to assist us with ama match analysis all right thank you very much ñu jégalu rek coach tey ama amuñ ko ñu jégalu bu baax a baax si loolu rek amuñ kii di ama coach alright ñu jox leen nag team list bu nga xam ne rek ne moom moo war a xew alright Cherno Diallo ok Mbaye Kama thank you so much for the ticket I really appreciate it alright thank you very much bro ñoo ko bokka alright Gambia players ñu war a play against ñi di Algeria on goal ñoom kii di Lamine ama Seydi Royal di Banjul Baboucar ama Silla Brikama United Modou Lamine Jammeh Falcon Makera Tambédou Royal di Banjul Football Club Seykhou ama Baro TMT Football Club Seykhou Diatta Falcon Football Club Abdoulaye ama Tamba Fortune Bakary Diawara
foofu si biir lii di ama Fortune Ibu ama Camara ama TMT Seybo ama Seybo Seydi foofu si biir lii di ama Bambada Albert ama Gomez foofu si biir lii di ama Falcon Mas Ndiaye Hawks Football Club Lamine Seydi Kan TMT Ibu Sanyang Fortune Abdou Adama Niassi foofu si biir di Greater Tomorrow Pa Modou ama Soxna mooy ñu ko xam ne rek bool nañ ko si national team bi di play foofu si biir lii di I think BST Galaxy ok ñu am kii di Baylo Ba not Baylo Bari foofu si biir lii di Hawks Football Club ni nga Baylo moo dëgg waaw ma ne mënul football du Baylo Bari Oustaz FM TV wax dëgg man sax dama play su ma la play Adama Kanté Fortune Football Club ama Ibrahima ama Fana Marimu kii di Seni Bojang Brikama Gaira Diouf Fortune good call fu Gaira Moussa Cissé not Moussa Cissé of SDSD Falcons Ibrahima Gaye BST Galaxy so Tom ñi ñooy players su nga xam ne rek ne oo nañ leen pour ñu représenter di Gambia Tom diga to me suma xalaati boppa rek laa nekk di wax list buñ on yi so seetaan league bi nga xam ne individually they have their individual brilliance loolu moom pour wax dëgg rek because they are playing week in week out very good with their clubs majority bi they are not bench warmers ba pare they are not players yi nga xam ne dañoo nekk on game bi next game ñu nekk off Tom because dama gis ne comme lu ma la rek I wish ngoon nga dem si beach bi sometimes Tom di nga dee gis si players yi is too much because dama xam ne these boys are hungry in a sense na gëm nañ ne xëj na training programme bu ñu leen dee jox at club side du leen dee doy te football bi soo si buggee excel you have to be very very fit because doo mun a predict sa opponent fitness level te léegi-léegi sa opponent moo la forcé nga play de match fitness ak training fitness they are completely different benn moom I am very pleased with it mooy Gaira in a sense that he's a good striker to be honest waaye comme dafa amoon a lot of hiccups injury problems dafa dem ba nekk form gaañuwaat so su du toon loolu it could have passed this level because the problem is he's a goal poacher to be honest he's a goal poacher so having him back fully fit talk because professional la jógee waat in not once not twice dafa dem contract bi du mun a dem because injury ñëw na nag thank God to our Gambian doctors they passed through the boy and do a lot with his knee. am nañ Sol Sow su fekkee ne nangu naa ñu def ko on air rek ñu wax ak moom ñu xool hello Mr Sol waaw ñu ngi on live on Star TV su dee bëgg nga rek mun nañoo quick rek nga wax ñu rek quick update su nga xam ne mooy xew si Independence Stadium bi right now as the media co-head media at the event management. Morning, three different also the one the historic day for all Gambians. You are getting all time, the judge for media team, the judge for the stage, the judge for the and the AFC. You know, it's a joint effort for Hamlin. You have different difficulties in Gambia and face. We need to play home. So now we are all getting a taste of what is ahead. So so wow, one way to me on my way to the Independence Stadium, security, liberty, Alna Health, and we guided our Falcons, team on the we are looking forward to a great champion, great team, and also new to Java, and then fancy up new and the sea, on the time. waaw léegi ama monsieur Sow benn tey rek pour general public bi pour ñu mun a understand après ñu nga xam ne ñu déggee ko ama si boori lii di stadium bi pour rek ñu mun a understand ne tey benn 90 minutes la rek benn fan la gis nañ nag am na ba yoon yoo xam ne da ngeen ko baare moto du romba fu mu jaam am clearance pour mu mun a romba lan nga mun a wax pour ñu nga xam ne ñu ngi dëkkee within the Independence Stadium on behalf of the AMC management. waaw jërëjëf Baye parce que léegi am na staff ñun foog ñu met seen standard and thank God we have
people that are competent and also working for CAF. When you Falcon, mun sant yàlla ne am nañ ko ci suñu biir. Parce que li xew mooy sécurité measures yi nga xam ne CAF nañ ko taas. moom xam na ko. waaw loolu la ñuy jël xam nga c'est new dawn for us and new way of organizing football matches to meet the requirements of the international standards. So lii la moo tax barrières yi tey moto bu amul Hello, Mr. Sow? We are not allowed in. Okay. So we general funding we have. Okay. Okay. Exhibiting in Namuna Park outside stadium. Okay. And then comply and security. We don't get half more like the rule. So let's okay. But we want to Yeah. So you give them as a security and like you have almost a mile. Top, yeah. Energy stadium. Yeah. So these are the new rules and regulations to have the international bit. So we don't have a choice. But then you're young and public. You understand and the football for yeah. Finally, Mrs. Sow, fu ñu daanale rek ak yow rek finally ñu jégal rek according to lu ñu gis on social media gis nañ yenn plateforme yi ñu ngi verify stories ne ticket di cover pavilion ak opposite cover pavilion dafa mel ni jeex na. man boobu suma area nag. ok waaw su fekkee non man su fekkee am na su fekkee lu am la yow noo jàppee xibaar boobu su fekkee lu am la. waaw li boobu lu nee la di wax gars yi ne Gambian football amati na ndam. waaw parce que ñun xam nañ ne dëkk bi yëpp a bëgg a football te ñun ñëpp dañ ko bokk yaa all passionate about it ak ñun xam nañ saa yow Gambia waree play game Gambia fii ñëpp a day jóg pour def ko so lii moom bettuma parce que démba indication ci weer there man suma téléphone bi nelawuma guddi ba suba ay non parce que nit ñaa ngee kool ñu ndigit ne si connect ci gars yi dem yëpp dañoo fekk ticket yaa ngi jeex ma ne leen waaw mu tuddi next one rek balaa boobu di jeex waaw so lii soo xewee te ñu sold out na sant yàlla and looking forward to the thank you very much Mr. Sol jërëjëf Mbaye jërëjëf sa liggéey rafet jërëjëf te kontaan si moom boo rek mooy kii Mr. Sol yore wàllum lii di media communication ma si AMC bi kaddu yi nga xam ne rek mu ngi ko doon gaaral ak ñii di ama Star TV Mbaye moom it confirm na am na yenn période nga xam ne seen ticket yi jeexoon na bañ direct ni so dafa mel ni Gambie si de la football Tom comme lu ma la rek lu mu wax lu leer la Gambian football amatina ndam te ndam bi lañ doon ut soo gisee ñuy toog si plateforme yi di jooy pour ñu play fi lii la rek tey 2.6 million boobu su dee number one lu am la loolu ci biti la doon dem ñëwul si réew ndax duñ si njëriñu tey Oryx yu gars yi doon jaayee ticket yooyu noonu ñaata moto ñooy taxaw Oryx pour jënd fuel seetaan si match Algeria ñu ngi ne lay combo bi ndax loolu noonu local hotel boobu mënuñoo am resources foofu noonu leneen ak leneen soo lii lay rek Tom lii lañ si jublu ñoom ñëpp xam nañ ne soo gisee ñuy toog toujours di jooy ñu play si stadium bi nekkul pour attaquer kenn pour ŋaaña kenn pour lu ñoo spend ci biti mu mun a des ci biir réew bi ñun ñëpp ñu mun koo sikandeku lii wane naa ne Gambian si dañ dama football to the Independence Stadium comme nu ma ko waxee si njëlbeen ba pare lii wane na tam dañ fonka seen réew when it comes to football Tom dëgg la sporting discipline yi bari nañ fi waaye football is the elite sport ba pare Tom nga jégal ma rek pour because government comme ni nga ko waxee Tom ñu ngi def ndam si Gambian football de luñ nekk di spend dafa bari te Tom ministre bi moom it nañ ko gàcce ngaalama ci benn boor bari na ci ay fànna Tom gis nga démba guddi yow yaa ngee dox di dem from one point to another pour ici news yi nga xam ne they are associated joxuñ la dalasi joxuñ la xaalis nga jënd fuel but because the passion that you have ñu ne yaa ngi toog di naan ataaya yaa ngi dem ñuy naan ataaya yow lañ nekk di dégloo keneen ak keneen ministre bi démba time mi liggéey bu mu wàccee ñun ñëpp xam nañ ne Friday half day la ba taxut ministre bi ci guddi dafa dem to the Independence Stadium mooy Miss Bakary Badji pour mun a inspect naka la arrangement tegee loolu rek wanal na la ne moom it toogut parce que lii te Sol Sow lu mu fi wax suñ ko dégloo xel kenn du ko bileem wala bileem leen dafa ne lii nekkul ñoom seen coobare waaye international law bi lii la leen teg te ñoom fekk kaaf lii lañ leen teg dañoo sukkandiku ci kaaf lu mu leen teg nekkul ne ñoom ñoo toog si seen campé
wala seen ataay nañ def lii nañ bàyyi loolu xel bu baax a baax ñun ñëpp CAF la ñoo déglu as Africans te CAF loos yu ñu jox dañ ko war a adhere to ñoom tam strict measures yu gars yi di jël nii nañ xam ne ndigali CAF la ñoom it loolu la ñëwee lii is a test to us tom gis nga comme nu ma la bii su demee yoon septembre mun naa am ñu seetaan senior national team bi to the Independence Stadium su fekkee ne demeewut yoon mun nañoo toogaat ay ati yàllaa xam kañ la because ñoom tamit nasaxu ñu ngee bàyyi seen xel te xëj na soo gisee yu bari ñu ngeen déedéet dañ bëgg a mu nekk standard waaye léegi ñëw nañ ba ñu am opportunité temporal bi mun naa nekk lift permanent so nañ fexe CAF instruction ñu joxe management bi nañ try public bi nañ try ñu dimbale leen su boobaa test bi CAF bi ñu test nii ñun ñëpp ñu pass test bi ñu ñaan yàlla ñun ñëpp ñu fekkee ko dal fan bu gudda ak wér-gu-yaram septembre jot ñu dem seetaan senior national team bi si Independence Stadium. ok alright Kampo Sow wax na fi lu rafet. waaw pour gars yi jégal leen rek. waaw man de foofu laa bëgg a ñëw comme ñu jégal leen nga xam ne ñoom bi seen loi CAF la. comme noo ko waxee léegi demoon nañ Afrique Coast. gis ne naka la mel soo war a dem seetaani match da nga war a dem 2 hours. before the game ba 1 hour 30 minutes before the game sax da nga gis ne fu gars yi tëj da ngaa capé travel mi waa dëkk bi sax du mun a li soo waree awee nii yow da nga war a wii nga dem beneen wii. xam nga bu just loolu sa matter of time la rek comme bii lifin la test la so I believe su bii everything demee correctly léegi sax CAF nañu approval comme septembre game bi incha allah gaa nañu ko frogal ko comme Gambien bi dañ love football so loolu na ko surprise comme li ma la ko waxee amee side ticket yi dafa jeexoon foofu so ñeneen ñi ne suba gaa ne ici yeneen bu ko ticket yi yaa yóbbu njëb bu ko angale affaire local living la but duudu comme nanga lu ñoo toggee si radio bi ñu yëpp laa ba nekkul man sax bu ko jëpp dañoo toog si radio télé du ma ne da Gambien si dem bi ko ñu ñoo suñu place yi ñoo xam ne ñoo gars ñoo dëkk si biir kër yi ñoo suñu friends yi ñoo gars ñoo dee toog ñoo dee move so su gaa di play dañ leen war a support so moo tax maa ngi ma thanks to to Gambian public ak famille football loo fee déglu seen suñu way dem jëlee ticket ñëw seet seen brothers yi ak seen friends yi ak seen cousins ak seen best yi waa seen bopp ko seen doom yaa nekk di play loolu léegi mun laa wax ne how Gambia love football so ñu ngi wax ne xam nga it's a great day xam nga ñu dem si jaama win si jaama because football comme mbay lu ko fee man ko def there is no sport in this world lu daa football ne ko doon comme football laa dégg daa waxtaan bon amul sport boo xam ne moo gën a ne football parce que mu fay yokk am but it's the least 90% of the world love football su football su ma xapoon si world bi si World Cup sax su ma xapoon sax dañ dee yëg ne World Cup final moo am Champions League final soo amee da nga xam ne Champions League final moo Africa Cup soo amee final dañ ne world bi si boppam dañ dee yëg ne dara moo xapoon so mooy game boo xam ne different ideas dañ dee mën a am comme kii yangal agency di boo da nga football benn jube ñëpp dem bugga win so moo tax mbay de wax fii ne comme opinions yi à different bon nekkul daf la benn la ideas yi moo so doo sa idea ak mosuma idea du benn mbay def idea ak mosuma idea du benn so idea fi de dañoo dajee benn side mooy ne dem bugg a win so let's keep on sporting ñëpp dem si jaama ñu win a jaama tey alright thank you very much Kampo Mr Kor lan nga foog ne mooy tactics yu nga xam ne tey moo war a xew because Arabs yi xam nañ seen way of playing football Alaaji Sarr at least lu mu bon am na experience ak play ak Arabs gis nañ national team gis nañ team mu play against ñi di Gabon lan nga foog ne tey loolu la team bi war a ñëwee pour after this game because game bi is a must win game pour Gambia because tey Gambia playing at home ñu ngi am that one man support mooy fans yi because dinañ am Scorpion fans club dinañ am Smiling Coast fans club dinañ am individual fans am ñu xam ne dañu support so I think ne tactics yu Alaaji Sarr war a indi tey xëy na moom rek a ko xam tey amuñ coach nag suñu amuñ coach dinañu doon won yan tactics moo war a ñëw ak ñii di arabics yi waaye foog naa ne with due respect tamit duñ jékki-jékki foog na arab attaque leen all out because man ñu ma gis seen pictures yu ma gis ak nit yu ma fa gis they are good caliber of players. Tom wax dëgg ne they are good caliber of players as you said dëgg la xëy na comme it is a game bi nga xam ne mu ngi war a xew even some of these coaches even the press conference soo leen waree laaj Aziz Kor moom noonu laaj mu ne hello everyone where is Hart number 10 he should be in the team wax ne Hart seen number 10 bi I don't know. Yeah, they have a very good team now, to be honest. This season, Hearts, they have a very good team. Xamoon naa ne seen goal bi invite nañ ko waaye at the end of the day gisatuma ko nag. waaw Aziz moom su waree laajte question boobu noonu man si suma boppa du ma si am doubt. du ma si am doubt in a sense that
Assis dafa liggéeyal Gambian football. te lu moo def soo ko si diggi nelaw sax dafa play wholeheartedly nekkutoon na sax ci lu moo def ko mun in all aspect. kooku noonu xëj na ba pare bàyyiwut football rek ne bàyyi naa football rek lem suma loxo toog. dafa bàyyi football as a player active football player but still engaged in football. so at least am na a knowledge of football. Why come mom he knows very well and he knows better than me. And I believe in most cases there is slogan tambunje use some selections also the good ones are always left behind. Possibly the coach, the reason is best known to the coach why the player is not brought in. Because coaches then they choose based on different caliber or different approaches. Why come nekud ne player buñ bay rek you are a bad player. Yeah, sometimes good players come assist point mum isini daf de mëna am. Kii dafa war a ñëw kii dafa war a ñëw it's an opinion whereby kooku war naa ñëw but the reason is best known to the coach. ba pare the other tactical aspect bi nga nekk di wax nii. coaches man when I am to talk on it I have to be very courteous. very courteous. waaw contrôle mun nañu ñëw yàlla Algeria seen national team bi ay ponkal lañ jox nañu seen pictures ñu gis leen. good very courteous. ay ponkal lañ mooy like I am not a technician. te coaches itam soo ko bàyyee xel Tom. démba si press conference bi. am na suñ collègue yi nga xam ne ñu ngi doon laaj coach bi and that of the team captain of how their tactical approach. But coach bi and the team captain what they said is true. That is their area which they are not to expose. te dëgg la though you cannot go for a battle and expose. Fine ñoom am nañ seen indomitine. Players yi dinañ leen jox seen approach but leena de moom xam naa ne. they should be very courteous. In a sense that. not Africans lañ. Tom they are very fast. nañ sóoraale loolu bu baax. the North Africans they are very fast. te benn xëj na Gambians suñ amoon advantage moom mun nañ siy dominate mooy lan di physical appearance. boo ñii ponkal lañ ñii ponkal lañ dëgg la waaye mun nañoo am that good frame. but maybe when it comes to muscles they are not. I could remember is it Morocco or Algeria ñu dooroon suñu national team bi seen chant Morocco la ne Algeria Morocco la boobu Morocco la seven yaa ngi understand moom chantim noonu fi mu nekk nii su fekkee Gambian team bi mun nañoo capitalize on the physical aspect mun nañ ci am dara. but su ñuy jëlee physical bi duñ ci am dara benn. Tom ñaareel bi nañ sóoraale la gis nga Arab players yi nii. Tom they are good in ball. ba pare they are very fast. ak luñ munti mel. nañ moytu traps yi because these lines of today. you cannot rely on them. te at the end of the day benn trap bu ndaw lañ la ñëw bit rek kasaara la ñun ñëpp. so ñoom ñoo xam seen tactical approach waaye Tom leena moom team bi war nañ koo def. they should not lose concentration in the entire 90 minutes. Because comme coach Alay Sarr nu mu ko waxee dégg nga ko si presse comme mu ne. according to coach Alay Sarr mu ne naari first 10-15 minutes bi soo lose concentration they will score you moom moo ko wax te loolu mu lu am la ba pare secondly mu ne last 10-15 minutes yi tamit. Tom soo si lose concentration dañ laa score. ndik moom moo ko wax. yaa ngi understand at the end of the day loolu nekk na li nga xam ne lu ñu war a sóoraale la nekk na li nga xam ne lu ñu war a bàyyi xel la. te Tom nag players yi focus because Tom gis nga players suñ focus ñu bari buñ play for the fans on top. am na players yi nga xam ne that is their attitude ñëwal play as a team pour ñu win but da ngaa bëgg a entertain fans yi. entertain fans yi you can do it as a player like as a score bii di wax. as a score dafa daan mën a entertainal fans yi su fekkee Gambia am na ñu bëgg a. dafa téye def lu ko ne ñëpp yuwu because lan time boobu am na lañ bëgg a football audience yi dafa nekk dañ ko niit ba pare ñu capitalise si weeda bi. dëgg la nangu naa ne naar yi seen dëkk def dee tànga tom waaye luy différent bi mooy time buñ dee play fii naar yi duñ dee play time boobu noonu seen dëkk yi moo tax Alay Sarr mu ne isi match bi guddi lañ ko dee play yaa ngi understand dëgg la nangu naa ne seen dëkk tànga na aw ma si problème but the reality on the ground is duñ dee play seen league games by 3 o'clock so Gambian boys yi war nañoo mun a capitalise te weather condition bi ak time buñ ko play suñ si capitalise rek tom I am sure that we can have something in the Algerians waaye focus concentration dafa ba pare nañ moytu suñ box bi Tom Algerians yi dañ mun a dive the North Africans yi trop a small dive mun nañ koo def rek isi commotion at the boys yi daal all what I advise is te lu ma gis mooy buñ lose concentration from the first whistle to the last whistle buñ lose concentration te Algerians yi they are wise mun nañoo xam ne Mbay Camara is the key player coach bi mun naa isi tactique bi nga xam ne dem leen provoque Mbay mu teel a génn si game bi so they have to calm themselves because if you are a key player dañ dee am seen vidéo si mun nañ laa provoque te soo génnee rek you will affect benn dóor lañ laa la fi di jox la seen yaram nga dóor leen ñaar-ñetti yoon rek first few minutes yi nga am yellow card te the more you have it your tempo is down. So nañ focus concentrate bu soobee yàlla nañu may ndam. All right, thank you. Kampo, Algeria.
waaw mais Algeria nekk na timbo xam ne li fi ne moo nekk naka sa game bu interesting na because Algeria we all know that Algeria they are tactics guy they play absolutely comme suñu play within West African side because seen tactique la dañoo ñëw away game ñëw njëkkalaa score comme ay sa lu ngole 10 minutes da nga attaque pour set doole am plus score la su la score la am goal rek frustré na nag waaw kon ñoom dinañu all out pour ñëw win si dañoo ñëw pour draw te dinañ ba Algeria team bi moo nekk runners up Sénégal moom la dóor so te qualifié noonu back to back si CHAN team bi so Gambia tamit génne ko dafa nekk a big plus moo nekk for our league because usually league bi although is crap it's not even a amateur league it's a demi league demi league boo xam ne fu ndey play major du club donc have even their own fields ñu ne amul seen own boss dañ dee ren ay van ay di leen play comme dara Algerian league bi jafe gis na seen team bi ay US Algeria ay MC Mouloudia top team yi ñu ngi compété CAF Champions League ba di qualifier World Club Cup si te ñu seen players yi ñoo ñëw ni te ala sax wane ñoo their players 90% of their players yëpp si CAF Champions League bi la nga si Confederation Cup so meaning they have a very good squad so these are opportunity to us mais comme ñu ko fi because player of football am na they have to be 100% discipline. Aziz ko role mu ne I used to watch almost every game in the league. I wish them all the best and we have to focus and concentrate from the first minute to the last minute. Wow, present play mo na very well. Play nar mo na. Although na do play di kunul ni ngam. Bu baax ba sen ñoo tubaab ñoo dégg mu def stop le ñun nag dañ dem rek sonal gars suñ limité physical aspect peut they are guys they are very good with the ball ball moom pour knock ball la kon but tricks yoo xam ne ñu play as a team as a team plus tamit suñ score gars bu ñu gars score because seen trick bi dañoo ñëw score benn goal pour yaakaar seen dëkk juste any technique te game bi time mu ngoo play baan bu ko xam ne may lu ko fi déggal ko Algeria ligue naar yëpp soo ko seetaan yëpp lifin la 7 o'clock la mbaa after game day play ñoom guddi la gaa day play xam nga fekk weera daal yi ku bu ko seen digg dafa tàng so su lay fii si tànga bi tamit ne leen di stop tamit waaw Bente Aziz I know ne waroon nañ laa mën a dugal waaye sorry for that waaye lu ñu bëggoon rek mooy su fekkee mun ngaa bind anything loo xam ne da nga ko advice the players yi is important on your Facebook page or fii si Gambia Star TV ñu read ko is important because players yi tamit I think it's important tamit these ex-players ñu ngeen a sóoraale si this games like this because it's important gars yi di wax xale yi di leen motivate these ex-players and even the current players they can call in players yi waxtaan ak ñoom jox leen discourage look it's football play because ku mel ni Aziz Score ku mel ni Jato Cissé ku mel ni Ous Diallo ku mel ni Moussa Baro Yankuba Minte Steve and others all these players can give motivation to these players wala ne look lii moo fi des ñun mënuñoo qualify si AFCON bi waaye yéen a fi des right now fight for the nation because lii dafaa gën a jox ndaw yi moo ko xam ne waaw look te imagine ku mel ni Aziz Score te su kooloon si dressing room bi ñu ne Aziz moo kool moo bëgg a wax ak yéen ñu def ko loud speaker dafaa nekk something big so I think this is what the federation and this is what the coaches si moom coaches yi leen war di facilities ak players yi nañ am this opportunity nañ jox nañ ubbi podium si mu ubbeeku te ku mel ni Alaaji Sarr am na all this contact of the players Alaaji Sarr kay ku mu foo dafaa jël su koolee Moussa dafaa jël su koolee Yankuba dafaa jël nee leen look dama bëgg a balaa ñoo dem si pitch bi dama bëgg a 2 or 3 words yoo xam ne sànni leen ko ndaw yi it's going to be something big because tey Sénégal noonu lañ jël motivation players yi dañoo jékki-jékki Alaaji Diouf ñëw si biir dressing room bi wax lu ma war dem yoonam wala mu jékki-jékki nga gis Fadiga dem fekkale fu ñu play wax lu ma war dem ne leen xam lan la ñëpp a ngeen a seetaan mun ngeen ko dem na ngeen defe ko so this is important so fu mu jaar rek ñuy ubbi bunta di woon ex-players yi ak current players yu nga play da ngeen am si teams yi wax la na xale yi bi ko xale yi tam di motivation waaw dëgg la moom wax dëgg Tom xale yi dañ need motivation te comme ni nga ko waxee la maa si Aziz Cissé ak player boo fi gis fii nii dañ idolize nit seen boppam Aziz moom own Gambian brother la idolize boppam yaa ngi understand ba pare ñëw def ndam tey player buy play Gambia fii nii bugga nga mel ni Aziz Score when it comes to skills when it comes to technicality when it comes to accuracy on anything because Aziz du dee ragal opponent laaj ko Sénégal he never fear any opponent soo emee ni tir bi sax laaj ko Sénégal def laa ñëw fekka foofu def la lu mu laa def mu dem yoonam and that is what we need those are players yi nga xam ne du ñoo jël pressure game ñoom bu ko yoon nekk réel kuli teew pakate ko
ñoom ak seen code bi. waaw gis nga ko ndax teewul paqueté leen su fekkoon ne ku ne am na game panique la dem na biir Sénégal jaaxal ñëpp so this is what we need comme ni nga ko waxee toog gis nga suñ koolee am na si boys yi nga xam ne dinañ jël kenn comme laa ñiir tey si media xam nga ñu bari daa taking you as a méthode so waaye ñu ne non man dama bëgg a mel ni Mbaye Camara gars yi nag ñeneen bëgg ñoo mel ni Campo because the problem is Campo du dee nangu moom anything is good for Real Madrid yaa ngi understand ñeneen bëgg ñoo mel ni moom si board boobu noonu waaye xëj na bëgg na ñoo mel si moom si beneen board bi so such like that ngay call xëj na pour wax leen rek bëgguma leen a pour benn presso tollu woon naa fi ngeen tollu woon toog naa fi ngeen toogoon pour yéen yëpp xam nga rek man suma expérience mun naa am the good ones jël leen ko the bad ones bu leen ko jël jiital leen Gambia bu leen jiital club because ñoom mi nee naa neen am na ñi nga xam ne seen club rivals la but fii it's not about clubs it's about national team so play leen together moo tax ma lay kon Sangdong and they are very lucky Sangdong loolu jikkoom tom moo tax ma lay ko gis nga soo amee ne yow yaa Campo seen club si rival lañ national duty soo amee ngeen bokkat sélection bi yéen la dee boolee nii di ngeen wax for force waaw xam nga because di ngeen nekka together pour heart si nekka together at that time pour ak leen seen club side si fële come for the country that is what bring togetherness comme ni nga ko waxee effet bi tam buñ leen sideline suñ leen sideline tam ñii uppa doole bi yëpp yaakaaruñ ci effet bi dara soxluñ ci effet bi dara ñoom yàlla sutura na leen at ba pare ñeneen alhamdulilah gàcca ngalaama they live a good life ñeneen di passion rek lañ amal pour dëkk bi moo tax ñuy wax waaye comme lu ma la wax rek Tom ba léegi loolu GFF daal boo leen doolee ñu sideline la te sideline boobu lañ war a bàyyi nañ transparent boys yi mun nañ laa wax seen xalaat des na si yow su la neexee nga jël su la neexee bul jël waaye you give them the opportunity so comme tamit ni nga wala ñoom tamit nañ motivate young players yi former senior team players yi ñoom uppa ñi experience te ñu ngi noppee li nga xam ne suñ ko waxee ñu bari duñ ko gom te fekk lu am la but they were sacrificing playing for the country to make sure amuñ woon dara time boobu but they love the country this why they are playing how many of them Tom ñoo fi daan fay seen ticket ñu ñëw jëlaat seen xaalis fayaat seen ticket effet bi duñ leen ko provider but léegi gis nañ ne lu mu bon fédération bi xëj na am na ñi nga xam ne nañ provide ticket yi boy si true and front te loolu amutoon so da ngaa gis ne the more things are bu ñoo doon li soto fii nii vest yuñ sol ñaata marque ñoo fa nekk yii Reebok la woon yii Adidas la woon te loolu lañ play win gisuñ woon it the brand all what we see is the Gambia so this is what is important in football na boy si try daal ñu make sure daal they focus club side nañ ko bàyyi fale fans yi they are important for them but ngir yàlla let them not play for the fans comme Assis nu nga ko waxee Tom these boys should focus from the first whistle to the last whistle ba pare nañ xam ne Algerians they have very fast players trop am na ni nga nelawee rek they can use their pace because am na ñu mel ni Mahrez I could remember first time we play fii against Gambia some of them they don't have the size but they are intelligent in their mind ba pare let them be tactically disciplined these Algerians will come all out to provoke them for them to take unnecessary cards their tempo come down but let them be tactically disciplined let them allow them to play their tricks ñu focus yàlla nañu may ndam ba pare nañ moytu unnecessary upside traps yi man I don't trust it thank you linesmen of today majority of them don't trust them sometimes that tightness dañ ko dee bëgg a bàyyi mu jàlla te is not safe absolutely ñu moytu tam set pieces yi because ñi suñ duggee si box Tom dañ dee bëgg a nga pes leen teg leen loxo bu ndaw sañu jóg te mun naa isi controverse bi nga xam ne referee decision bi doo ko mun a change I know Alaj Sarr coach ne ma under 17 xam naa ne discipline du ko dee caaxaan waaye na leen xam naa na leen ñaax pour players yi man tamit advice bu ma gën a am mooy nañ bàyyi referee nañ bàyyi referee bi ak teamam so captain bi is there to be given the privilege to talk but tuuti nga attaque referee bi nii they can play against you and at the end of the day mooy loolu it's our home game nañ ànd ak dal yàlla may ñu dam right thank you very much Mbaye Kor ama si loolu léegi tey ñu dem rek dese nañu benn 10 minutes pour ñu ama jeexal li di programme bi waaye tamit rek ne comme maa bi la ñuy waxtaanee ñu encourage ñoo xam ne su fekkee jëndagu leen ticket dina leen ticket waaye lu ñoo jot rek mooy covered opposite covered dafa mel ni dafa jee su lu ñoo jot social media call nañ Sol Sow nag wane nañu moom loolu area am waaye nag su fekkee loolu xew na moom nag kontante bu mag a mag la si am jamono bi kon loolu nekk a big boss pour football because Campo tey na stade bi lu ñu foogoon mooy ne the senior national team ñoom ñoo ko open waaye unfortunately CHAN team bi ñoom ñoo ko open this is luck for them ñoom ñooy njëkk a dugg si dressing room bi ñooy njëkk a play si biir lii di pit bi fans yi nekk fa ñoo fa njëkk a play scoreboard bi taal ñoo fa njëkk a play so it is a bless si ndaw yi dañ ko jël in a very good use Campo because bu mu woon ne
CAF bu approuvé Gambia caan team bi ñoo fa njëkk a play luusal ñu waaw loolu laa bëgg léegi na ngaa nekk stade ñëpp fu ñoo ko open ñu open ko win naa dem si ne team yi tamit ñu open ko tamit si win tamit so xam nga right now sax am na ku ma teg sax mu ne bu nekk Sukuta sax dafa jee am na bu nekk tamit beneen side Sukuta beneen side yëpp ticket jee mu ne mu ngi ros pour dem bu nekk suñu kër ok in case suñu kër waaw bu nekk suñu kër opposite mooy Serekunda waaw waaye sëñ bi dee ma woon fa laa jëlee ticket de waaye lu ma fa gis bëriwul de waaw mu ne mu ngi ros yàlla lu ma fa gis right now daf ma teg ma lay ma la ko mu ne mu tray foofu waaw mu ne mu Sukuta moo jógee mu ne mu Sukuta dafa jee ak bu nekk saa yu tonteegul ñaari saa xam nga lu fa nekkam bu mooy dafa jee xam nga lu fa nekkam bu ko waaw am na ñu bëri ñu nga xam ne bëgg nañoo gis stade bi lu ñu gisee because ak télé so some of them want to dugg si biir stade bi xool lan moo fa nekka you know te dëgg na toom soo fa duggee dëgg di nga xam ne ci ngi si moom mu si stade bi wala press conference bi rek you know even press conference bu ñu demoon in Afrique soo xoolee seen toogu yi toogu yu nekk in Cameroun non bii moo ko gën a qualité toogu no chairs yi toog waaye yi soo xoolee toogu yi you know su fekkee contrôle mun nañu may ama dressing room chairs yi mbay koor jël na si picos du benn so ina waas na ñu ngi criticize gars yi waaye dëgg def nañu big improvement si stade bi xëy na ñëpp dañ soxla stade bu ees waaye rénovation bi to be honest with you but thanks government bi ñu thanks through the Ministry of Youth and Sport because of depuis 2014 la gars yi woon Gambia te foo ma nekku dama politique man dama politicien sax so politique moo wii sax so boo da ngaa gis ne you have to thank this current minister because ministre yi bari jaar na si bo jëluñ ko tas ba bu mu baanee Gambia but def everything dem central government bi wax ak gars yi wax lu nekk Minister of Finance everything ba gars yi génnee xaalis bi through the taxpayer money mu ne am although président bi wax na mu ne although pour build new stadium dafa am métti trop maa ngi remember bu gars yi ubbi Abdoulaye Wade stadium bi mu ne waa nañ wax FIFA poste bi wax tamit finance pour mu ne maintenance xool na dañoo bil waaw maintenance bi léegi maintenance ba léegi mu aaga standard léegi pic bi la léegi so léegi pic bi baax na léegi pic bi baax léegi température léegi ñaan léegi yàlla another taxpayer money so ñu mun a bii another stade so bii kay dañoo war a congrats to the entire ministry through the Ministry of Youth and Sports bu ko xam nga ñun erreur boobu la mun a wax bo si waa politique moom du ma se bu ko ñun du politicien am na right so ñu ngi ne congratulations to the entire absolutely and the Gambian people tamit absolutely Mbaye time bi la fa mel ni daanaka dafa jee 7 minutes moo ci des waaye gis naa Yaamu Ndaw duga si te xoolee ban time lañ start wala ban time la Yaamu Ndaw start suñu programme waaw mu ñëw ban time la Yaamu Ndaw ñëw di ma ne ay 5 minutes a des daal Yaamu Ndaw jaaxal na ma de am na tuuti after donc waaw fax na li ñu taagoo ñu may ko rek wane ko ñun daal ñoo ko gën a gore bàyyi yàlla yi moom du dee caaxaan Tom di jaajëfal technical team bi yëpp waaw te ñëpp ci lañ nag waaw gis nga ko ba pare xam nga lu ma ci gën a ne soo gisee affaire yi yaa sa jaar yoon séeréer yi ñoo si jàpp après fii ñu poli moo tax ñu ne séeréer yi ñoo si jàpp moo tax affaire yi non macha allah ay wan façon yi jola waaw moo tax lu góor mun rek jigéen mun na ko because tey you know lu ko doore si control room bi ñuy def everything caméra si ñëpp ay jigéen lañ benn góor ne ko fi yëpp jigéen moo ko def so kontaan na si bu baax a baax because léegi la benn góor gi doog a ñëw you know waaye ci tey car macha allah jërë ngeen jëf thank you very much Mbaye nga tàggoo ñu dem benn tey rek lan mooy sa prédiction Gambia Algeria suma prédiction daal maa ngi wax ne daal na lu mu bon suñ focusé daal we can win 1-0 waaw we can win 1-0 so di ñaan yàlla rek tamit ñun ñëpp ñu focus Tom kuy dem si stade bi yal na nga fa dugga si jaama génn fa si jaama ñuy jógee seen kër yi bàyyi seen njaboot yi jaama buñ bàyyi seen njaboot yi pour seetaan après nañ teel a dem nag waaw teel a dem bi dafa am solo li si gën a ne mooy ne ticket bu nekk dafa am sa own site ticket bu nekk dafa am section booy duggee soo duggee su dee sa toogu bi number 4 la number 4 ngay toog su dee number 5 la number 5 ngay toog amul kenn kuy toog si place yi jàmbur soo lii moo tax affaire yi gën nekk ku ñëw rek da nga am sa own site because sa ticket bi foofu la sa site number bi nekk so moo laa woon ne things are changing good luck to the Gambia Chan team yal nañu yàlla may ndam ñu start match bi si jaama jeexal ko si jaama ku nekk ñimi ba pare tamit security tamit yàlla aar leen aar képp ku faa ñëw di ñaan yàlla tamit di remind suñu sista yu jigéen yi tamit nañ bàyyi seen xel si seen bagage yi parce que mbooloo la
fu mu am saay si dugal jaar mu am ay saay si nekk so yeneen valuable materials yi mbaa du séeréer rek non ay pol lañ pol yi ñoo ne wàcc jentu ko fala wona nguy ka pol yi nag ak joolaay so mooy loolu because joolaay ñoom gëm nañ ne soo takkee yéenay rek mun nga di romandi sa nit yi duñ la xool te fekk ñu ngi laa gis so yal nañu yàlla may ñëpp ñu dem fa as one Gambia one people one nation thank you very much noonu le comme ñu dem jaama si stade bi bismillahir rahmanir rahim ñu jël si alhamdulilah dem alamin te ñu train ñu win comme no ko man tamit sama pétition bi dama dem 1-0 we take clean sheet waaw very good bu gaay am away goal daal waaw bu gaay am away goal we take clean sheet xam nga ñu indien ko yëpp fini so nani tamit bàyyi xel tamit bu ko xam nga ñu ne tamit nañ fay pour ñoo sérange wa dañ ñoo tamit pour yaaxa tamit so na gaay bàyyi xel loolu tamit nañ di jama fu ak jama so na gaay woon red white blue white green like so na ko keep on sporting ñu jama si stade bi jama ba next week inshallah alright ba tey woon rek fu waay mu ngi nekk tamit rek mu ngi am live commentary on Star TV Star FM radio ñu jégalu bu baax a baax rek Star FM radio dinañ jox ama ball to ball commentary ak kii di Paul Steven ak kii di Mbaye Koor ak team bi dinañ leen jox all lu ngeen soxla rek mu ngeen ko kal si 96.6 FM 3 o'clock dinañ leen jox live ama updates and live commentary foofu si biir lii di ama Independence Stadium bi ñu gërëm lii di management of Star FM ak Star FM ak radio ak TV njiit bi kii di ama Kawsu ama Baaji si ondam am nañ leadership bi pour rek jox leen di ball commentary ak kii di Paul Steven Prera fii si biir lii di ama kër yi kon nag ne ñu jox leen dox daje rek gërëm ñëpp ñu nga xam ne rek ñu jàppale woon si machine bi mooy ama jigéen yi parce que gërëm tamit seen boss kii di Aliou ama Tunkara ak kii di Mr Ba jërë ngeen jëf thank you very much keep on supporting good luck to the Gambian team against Algeria